Possiamo cominciare perché se poi lo metti. Allora direi che Online. possiamo andare allora? Sì. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti a questo nuovo ciclo di presentazioni organizzato dall'Istituto Sangalli, e questo qui è il secondo ciclo. Vi ricordo quello che abbiamo fatto la scorsa primavera e per me è un grande piacere ed onore perché oggi celebriamo, diciamo, un libro di un giovane studioso che, come abbiamo detto, è molto prolifico. Sono molto contento che abbiamo la professoressa Kathleen Comerford, che penso che sia una delle migliori esperte in questo campo, e sono molto contento che purtroppo non possiamo essere in presenza, però insomma diciamo che abbiamo la sua expertise. Senza perdere ulteriore tempo, credo che vado a introdurre subito la professoressa Kathleen Comerford, che è professoressa di storia alla Georgia Southern University. È autrice di moltissimi libri, ovviamente nella sua breve biografia che ci ha inviato, ma limitato a menzionare che è autrice del libro Jesuit Foundation and the Medici Power, 1527-1621. Le sue ricerche attuali considerano gli aspetti di quella monografia e soprattutto sta lavorando anche su altre librerie gestite dai gesuiti. Ovviamente è una delle più attive storiche in questo campo e ovviamente c'è proprio una serie dedicata della Brill, ovviamente, che David conosce molto bene per questa collana, e soprattutto sta lavorando sulle vite, sui lavori delle duchesse e delle granduchesse dei medici, e ha pubblicato un articolo molto recente nel 2020 sul Early Modern Women all'Interdisciplinary Journal. È una delle, diciamo, partecipa regolarmente alle conferenze associate alla 16th Century Society, alla Renaissance Society of America, e chiudo ovviamente questa brevissima presentazione. Ovviamente bisognerebbe parlare delle ore perché la professoressa Comerford è molto attiva nel campo della ricerca. Diciamo che c'è che rimpiange di non essere a Firenze perché ovviamente che stiamo facendo questo meeting via Zoom, perché potremmo concludere diciamo, l'evento mangiando un gelato, diciamo, essendo, però idealmente diciamo che lo faremo dopo. Allora. Okay. Passo invece a presentare il dottor David Salomoni, che possiede 2 PhD, uno in storia dell'educazione e uno in storia medievale, uno praticamente preso all'Università di Roma 3 e l'altro all'Università di Avignon. È un postdoc, sta lavorando nell'ERC Project Routers Making the Earth Global all'Università di Lisbona. E in questo momento, come ha appena detto David, ma è giusto ricordarlo, da settembre, se non vado errato, fino a fine anno è fellow a Villa Tatti, è Bernard Berenson Fellow a appunto Villa Tatti, che è il centro per la storia del Rinascimento della Harvard University. Ovviamente, oltre a questo libro di cui discuteremo in modo molto diffuso oggi, è giusto anche ricordare che ha pubblicato un libro molto importante, che è quello di Magellano, Il primo giro intorno al mondo, che è stato pubblicato dalla Terza quest'anno. Non so in che mese, David, aiutami, aprile? Gennaio, quindi proprio inizio dell'anno. Direi che possiamo passare, do la parola a Kathleen e ovviamente chiedo, come sapete, a tutte e a tutti di silenziare il microfono, e quindi Kathleen, it's up to you. Thank you. I thank Matteo Binasco for the invitation to speak to you today, and I beg your forgiveness at the outset for speaking in English. When I was first approached to give this talk, I had hopes of presenting in Italian. However, a bout with COVID in July, followed by bronchitis and other lingering concerns, which people call long COVID, have left me with what I assume in Italian is called un cervello annebbiato, we say brain fog in English. The most serious consequence of that is an easier path to fatigue, but even 4 months later, extended periods of concentration give me a migraine. And so I simply was unable to write this presentation in anything other than my native language, but note that sometimes I trip in English too. I thank the Istituto Sangalli for allowing this, and I thank the audience for understanding. David Salomoni's name is familiar to those working in the religious history of the early modern city-states, as well as the history of the Atlantic Ocean and world, the history of science, and women's history. These topics are intertwined.
The history of, for example, the early modern Jesuits is most intelligible when understood to encompass a missionary and evangelical dimension, and necessitating at least passing knowledge of geography, navigation, botany, agriculture, and self-defense, along with those subjects associated with living in common, teaching, preaching, and administering sacraments. Women's history may not fit in quite as easily here, but the work that David, Alison Weber, Ulrike Strasse, and others are currently doing surely makes it easier to associate the Jesuits with the history of gender. He has also researched the conflicts and connections between science and the Catholic Church as part of his work in Rome, Florence, Lisbon, and the United States state of Oklahoma, which is, as observers will note, both landlocked and far from the centers of early modern Jesuit activity. Excuse me, so complimenti. His many books and articles are available in original or translated form in Italian, French, Spanish, and English. It is an honor and challenge to me to address his 2021 book, Educating the Catholic People, Religious Orders, and Their Schools in Early Modern Italy, 1500 to 1800. I will start with a summary of the arguments, commenting on the context in which I believe this work fits, and remark on some of the challenges and questions that I believe it poses for us as readers and fellow travelers in early modern Italian history. To introduce the introduction, I will begin with an anecdote in which, to my knowledge, David Salomoni played no role, but if you did, please let us know. The audience may be aware of a controversy which erupted in mid-August when James Sweet, the president of the American Historical Association, wrote a column called Is History History? Identity, Politics, and Teleologies of the Present. In it, Sweet lamented that, quote, the entire discipline is lurching in the direction of presentism, which he defined as both a shift in support for the academic endeavor of the remote past, noting a strong increase in the number of students working on topics situated in the 19th through 21st centuries, and as a viewpoint which requires scholars to, quote, read the past through the prism of contemporary social justice issues, race, gender, sexuality, nationalism, and capitalism. The result of both trends is, he argued, scholarship which, quote, often ignores the values and mores of people in their own times, as well as change over time, neutralizing the expertise that separates historians from those in other disciplines. The allure of political relevance, facilitated by social and other media, encourages a predictable sameness of the present in the past. Excuse me. The essay was controversial immediately, causing a Twitter eruption of the so-called woke mob, with its emphasis on social justice, versus those who claim to represent a more rigorous, fact-based approach to US history in particular, one which celebrates the achievements of the elite and/or majority culture. My own response is not private. I posted on the AHA blog that I found the piece to lack both focus and evidence, and to conflate practices which are unrelated and have entirely different aims. Historical tours and Hollywood movies do not compare to academic scholarship, and to say that they should compare is to construct straw men. I do not have a Twitter account, but I read some of the tweets and followed what I could on Facebook, and predictably, some called for Sweet's resignation. Others lauded him as one of the few courageous enough to challenge the liberal status quo in academia. And still others were outraged that he apologized within a couple of days, stating that he intended to provoke, but had unfortunately, quote, alienated some of my Black colleagues and friends. The Twitter mob went over the top, it almost always does. The right-wing press in the US cried cancel culture. And several of my Italian friends likened the call for resignation and subsequent apology to giving into fascism, a stance which I confess I do not entirely understand. In my humble opinion, Sweet's column was methodologically and analytically unsound and not worthy of the president of the AHA. That it is taken to represent that organization is deeply unfortunate in a professional sense. I bring this up because Salomoni begins his introduction with a statement that there is a stainless, I assume untarnished, relationship between historiography and the present, and continues with the observation that, quote, the past is always a mirror and a source of explanation for the most critical and relevant issues of our time. My very recently departed friend, John O'Malley, among the greatest historians of the Society of Jesus, has advanced an excellent argument on this front. We must have both a hermeneutic of suspicion, that is, concern to face and discuss the darker parts of the human past, and one of compassion,
an appreciation for the more exalted aspects of human nature, in order to be responsible historians. Salomoni justifies his statement by pointing out that the relatively small interest on the part of 21st century historians in pre-modern education reflects the current cultural and political situation in which Western countries respond to budget crises by cutting funding for all but those disciplines which are considered preparation for high-paying jobs. This, he argues, is truly an anthropological crisis, during which the priorities our current society embraces will redefine our identity, as prior such crises have done in similar ways during past eras. As entries into the culture wars go, this is relatively mild and should, one hopes, produce no calls for cancellation. But mild need not mean less than profound. That we can use the past to understand the present and vice versa is axiomatic. Excuse me. And should not suggest an ism, which tends to frighten or offend those of us who have firsthand memories of the 20th century. It should instead remind us that our historical subjects were actors, were humans, with anxieties and responsibilities, joys and achievements, and were not, as sweet worries, easily reducible to a predictable sameness. Indeed, Salomoni's first success in this book is a product of his global training and outlook. He has focused our attention on a part of Europe where there is little sameness to be found, and teased out of it broader ways to understand those humans. The Italian peninsula from 1500 to 1800 was a collection of small, very different states, often in conflict with their neighbors, and frequently pawns for larger European power struggles. These are not part of the recipe for understanding a culture which is now united. Anyone who has spent time in both Genoa and Florence can apprehend that their histories, while perhaps equally Italian, are not always mutually intelligible. Surely, Salomoni did not intend this book to be a contender in the culture wars, but such a cogent statement of why we need to update our interpretations based on the context in which we live must not go unnoticed. So, what did he intend? The introduction also tells us that he hopes to find some shared elements in the history of the religious orders, both male and female, in a 300-year slice of time, focusing not only on regional states like Modena, but also major cities like Venice. He hopes to write a less celebratory and more scholarly account of both the places and the people who taught and learned there. He also wishes to shed light on more than the usual suspects. The Jesuits are present in this study and are given pride of place as an inevitable point of reference, but they share the spotlight with Theatines, Barnabites, Damascans, Piarists, and Servites. He aspires to give the female religious orders their due, focusing on Ursulines, the Angelic Sisters, and the women of the Venerini schools in particular, the founder, Rosa Venerini, and her disciple, Lucia Filippini. Salomoni intends for us to progress first chronologically, then geographically, and then topically, before reaching the anthropological crisis of the Enlightenment. In other words, this is an ambitious book. In just over 180 pages, encompassing 7 valuable maps, David Salomoni promises an overview of 3 centuries worth of religious education for male and female students in parts of the Italian peninsula governed by foreign powers, as well as those with domestic rulers, in urban and rural areas, starting on the eve of the Reformation and ending during the extended French revolutions. Just conceptualizing it is daunting. And yet, given the other work which he has done, global studies, histories of science, and women's history, the reader may approach with confidence. While the gap which Salomoni seeks to fill is enormous indeed, he has begun the work which others will need to continue. The book progresses through thematic chapters, first addressing the state of education and research on it prior to 1500, then defining pedagogical identities for male and female religious orders, mapping the development of schools and colleges throughout the Italian peninsula and areas along the border, and explaining the ways that the said schools and colleges operated within rural and urban areas as independent entities or in cooperation with local elites, and as part of both political and religious systems which were both local and more broadly geographical in character. We learn about both cooperation and feuds between religious orders, support and distrust between the orders and the political authorities, pedagogical trends, teacher shortages, concerns about adapting education to the context and to the audience, particularly related to issues of gender, financial crisis, and the devastating effects within the educational sphere of suppressing religious orders,
I will remind the audience here that this book clocks in at 183 pages of text. This perhaps is the most obvious problem one can find with Salomoni's work. It leaves the readers wanting more. It is the first truly comprehensive survey of these issues written in English in the 21st century, and takes its place among a series of texts covering considerably smaller aspects of the subject. A wealth of volumes on individual monastic orders in the Middle Ages, and on the congregations founded in the wake of the Council of Trent, in particular the Jesuits. Studies of catechesis during the 16th century, and microhistories and comparative histories of diocesan seminaries. These are often divided by place, with the most frequent focal points being the major cities of central and northern Italy, but not excluding Naples, Palermo, and Messina. And by virtue of their subjects, which place the priesthood at the center of the story, rarely consider female education in the same context as male. On the other hand, studies of women's education are also rarely comparative with that of men's. We can be safe in assuming that this volume will be a centerpiece of future discussions on education in early modern Europe. It will be dissected, critiqued, and imitated for some time. Excuse me. I will now turn to the major themes, which I see as the following. First, the upheavals in Italian society, that is, wars and invasions, the reformations, the consolidation of states in the central and southern regions, ushered in a new era of education in the varying political entities, both urban and rural. Second, the upheavals in educational demands, that is, the spread of humanism, the need for greater literacy among the merchant class, concerns over heresy among the religious and political leadership, meant that the right kind of education was increasingly considered a public good necessary for the health of the state and the rulers, but one which was very difficult to pay for and staff properly. Third, most of the new early modern religious orders, which are today closely associated with education, were not founded with a goal of educating the people, but embraced that goal quite thoroughly within a short span of time. Medieval religious orders continued to play a key role in the education of both congregations and priests. Fourth, members of religious orders taught in their own schools, as well as in municipal schools and as private tutors. And a full picture of their impact depends on understanding how broad their work was. And fifth, schools staffed or run by clergy, whether regular or secular, taught far more than catechism and were instrumental in expanding scientific literacy. The curricula in use throughout the period relied heavily on the Jesuit ratio studiorum, even when the teachers or administrators took issue with the Society of Jesus. Thus, Salomoni reminds us that education has a political function, which means that it is often contentious. Education can be propaganda for the state, how history is framed, what literature is allowed or banned, what artistic expressions are required, what subjects are promoted, etc. It can also be subversive. And the anxiety over this potential is particularly strong during the 16th, 17th, and 18th centuries. Medieval communal pre-university schools, giving way in many central and northern Italian cities to schools administered by the signorie, were often controlled financially by city councils. As the emerging trends of humanism and religious reform confronted the educational establishment with equal force, promoting a more active role for the students, that is, humanist professions like diplomacy and printing now employed for larger states, and creating a crisis of authority. Not only humanists, but reformers making claims about who has the role of interpreting the Bible, who should control religious oratory, etc. The result, Salomoni explains, is that many teachers in these communal schools found the ground shifting beneath their feet. Where once they taught students to be faithful to the social order as well as to God, they now found themselves trying to navigate a new social order with larger political entities and more frequent conflict. As a result, many turned away from education as preparation for political service and toward education as a defense of a particular religious tradition. This had two related results. First, in some areas, school teachers, quote, became one of the most insidious and uncontrollable categories on inquisitorial tribunals, a topic on which Salomoni has written elsewhere. Second, it made the schools focal points of suspicion by both state and church. Each larger entity had a major stake in watching what was taught rather closely, as political
and religious institutions did and still do connect correct knowledge with good behavior and incorrect knowledge with resistance. The more they watched, the more they sought to control, because the more they watched, the more they saw or imagined causal relationships between teaching humanism and learning heresy. That in turn had two related results. When municipalities or dioceses felt unable to control teachers, they considered that lack of control a threat to their legitimacy. Since both entities were aware that their legitimacies were interdependent, they entered agreements, sometimes with significant reservations, to cooperate in educating the youth. At the same time, both parties initially believed that too much education could be dangerous. So civil authorities cut budgets, and religious authorities shifted their approach to learning, emphasizing a more moral and spiritual curriculum at the expense of the civic one. In other words, the difficulties of the 16th century caused a political retreat from education and a religious expansion into it, but the goals of both had significant overlap. Bishops and princes equally wanted an obedient citizenry, equally feared the twin scourges of heresy and civil unrest, and equally believed that the solution to their problems was creating a new identity, no longer largely based on geography, but instead relying more heavily on the new definitions of what was the greatest civic good. As the relationships between state and church education developed, they experienced growing pains. How much education should they either support? What kind? Religious orders undertook with gusto the task of answering these questions. First, the Jesuits developed a rigorous plan of study, the Ratio, and then the other religious congregations, male and female, adapted it to their own designs and needs. Colleges of nobles, schools for the poor, and municipal schools were all influenced by this innovative curriculum, designed to educate all students, religious and lay, rich and poor, male and female, in the classics, so that they would become moral actors in society, rather than academic professionals. But we must note that the shared goals did not necessarily mean cooperation, and in fact often meant rivalry. The Jesuits were both inspiration for and competition for the other religious orders. All struggled with teacher shortages and with accusations of heresy. But the Jesuits managed to inspire the most serious controversies and to face the strongest opposition from both civic and religious authorities. All struggled with their desires to help the poor. Yet almost all of them, and especially the Jesuits, became teachers of the upper classes, putting them in touch with the political leadership. By the 18th century, Catholic religious orders were rather firmly in charge of education in most parts of the Italian peninsula. Salomoni reminds his readers that this was not a net negative, not only because of the necessities which led the municipalities there. The inability to establish or maintain schools naturally led others to step in and fulfill the demand, but also, in fact, mostly, because of the dynamism of that education. Jesuits, Piarists, and Barnabites in particular were leaders in scientific experimentation and teaching. The Ursulines and Angelicae taught girls not merely to become cloistered monastics, but to be moral leaders within their families should they choose marriage. Some schools for girls even taught traditional academic subjects, like geography and cosmology. It is as a result of the ubiquity of the religious schools and their importance in practical education that the Enlightenment suppressions of multiple religious orders represents such a significant crisis. Here, the narrative returns to the problems with which we began, and we are reminded of why Salomoni has chosen his dates. He begins with religious and political crises and wars, challenges to both kinds of authority, and concerns over what constitutes proper, moral, and safe public behavior, and he ends with these issues too. Although it is common to associate the Napoleonic Wars and their aftermath with a greater rationalization of academics and a decline in the power of religious institutions to define what is ethical and true, the 19th century did not usher in a clean break in the relationship between states and religious orders in the educational sphere. Indeed, since municipalities could not pay for both wars and schools in the 19th century any more than they had been able to do in the 16th, after a brief time trying to establish secular, rational educational systems, governments called teaching congregations back. What does this conclusion mean writ large?
Surely it means that educating the Catholic people remained of concern to the Catholic clergy, and that they were glad to return to the task. The post-Napoleonic people, though, is one in which the emphasis eventually shifted to people and away from Catholic, and history did not simply repeat itself. We do not come full circle. The world fundamentally shifted, and this perhaps is one of the great challenges of understanding the early modern period. Is that past truly a foreign country? In the 21st century, we profess to value religious pluralism, though sometimes only practice toleration. We tend to associate the idea of education as a moral good with religious groups and not political ones, although this is shifting as we speak. We bristle at the idea of education as any kind of propaganda. This is a global phenomenon, far larger than what Salomoni has evaluated for us, but since he is also a global historian, I feel comfortable raising the point. In the past 3 or 4 decades, Japanese nationalists have condemned the way that the Chinese teach the history of World War II because it paints Japan as villainous, a stance which we must admit is defensible, given the Japanese treatment of the Chinese. Australians with European descent have argued strenuously against expanding the curriculum to include the history of the indigenous peoples prior to the European conquest. Canadians and Americans have faced heartbreaking questions regarding their support for mission schools, which, even in the third quarter of the 20th century, separated children from their families and sought to destroy native languages and cultures. These are not isolated cases. Civil and religious authorities still seek control over education and still find it difficult to pay for it. In the US alone, support for the state university systems is so low that some legislatures provide less than 10% of the annual funding, where at one point they used to absorb the majority of it. Lest anyone think that this means that the said legislatures exercise little power. Note that these universities do not own their land or buildings. The state does. As a result, the universities cannot function independently and must accept interference and regulation. Globally, government-supported primary and secondary schools and universities remain the backbone of educational systems. And globally, when the economy takes a downturn, education is on the budgetary chopping block. In the UK, this has meant shocking increases in university fees since the 1990s, and an average rivaling that of the United States. In the US, where tuition and fees have more than tripled since the 1980s, it has meant a devastating reliance on student loans. And private institutions have experienced sharper increases in cost than public ones. Yet, we continue to hear arguments about the public good. But these are increasingly from groups that wish to opt out of public education and form either homeschools or religious ones. My tangent into presentism is no mere complaint. In the United States, one of the more marked trends of the 21st century is hostility towards scientific and educational expertise. Among other things, this underlines Salomoni's opening points regarding the relevance of his study. We are in an anthropological crisis, as he notes, and must respond with redefining the identity and collective priorities of our time. We, in this case, being current educators. We are students of the past with an appreciation of how important that study is to understand our present. Now that I have addressed the issues of the book and given you my interpretation of its argument and gotten up on my soapbox, I will progress to several issues and questions I believe the book raises and ask the author to comment. I have provided him with my questions in advance. And I'm going to read all 4 of them first and then pass the mic over to David. Some in the audience will know that my first publications were about diocesan seminaries and the training of local priests for parish duties. The book we are launching today does not say much about these institutions, and I am not attempting to critique the book by saying what it should have included if I were the one that wrote it. But since you do observe that some of those teaching in municipal and cathedral schools were parish priests, I'm curious. In my experience, there was a connection between the seminaries and religious orders, which varied dramatically from place to place. So it is certainly true that some of the teachers in the seminaries were diocesan priests. Some of the teachers in municipal schools were regular clergy. Were any of them also diocesan or secular clergy?
Were any of the secular clergy working as private tutors? My second question. Although I have little knowledge of education for lay women, I do know that some daughters of nobles learned at home from the lessons their brothers had with private tutors, and others were educated in convent schools, because most of what has been written about female education deals with this elite. The current book does not give us much information on women in the merchant class, and I wonder how the education of that group experienced changes during the period of your study. In particular, I would be interested to hear about if and how education for girls expanded with the bourgeois push for merchants and skilled workers like printers. How did women print workers learn to read and write? Question 3. Continuing with gendered concerns. You end chapter 4 with the observation that parting with the girls from the educandato, would have been quite hard on the nuns who taught them because of their cloistered existence and the inability to have families of their own. Have we asked these poignant questions of the men who educated boys? And if so, what do we know? And if not, should we? And my fourth and final question. Throughout the book, you return to the consideration that the municipal schools played a role in what Americans call civics education. Knowledge of the history of the region and its legal tradition, a certain kind of patriotism, and an emphasis on serving the state. Do you see that this kind of education also found its way into the schools run by clergy? Did the clergy teaching at these municipal schools participate in this civics education? And I wish to say it is perfectly fine with me if you pick up this entirely in Italian. I can follow. I just can't always get the words out of my mouth. Thank you. Thank you very much, Kathleen. Grazie mille, Kathleen. You really, sketched, in just little time, I think perfectly in half an hour. So the main issue. Grazie mille, Kathleen. Veramente in mezz'ora sei riuscita a sintetizzare un libro così denso e soprattutto così pieno di tematiche interessanti, e soprattutto grazie per il collegamento con la situazione attuale, che ovviamente, siccome nel bene e nel male siamo tutti dentro questo sistema educativo che sta cambiando, e quindi credo che il libro di David sia uscito proprio in un periodo particolare anche a livello storico. Sì, giusto. E credo che, non voglio rubare la scena perché penso che le domande sono tantissime, i punti che ha sollevato Kathleen ovviamente sono molto importanti, e quindi cedo immediatamente la parola a David se vuoi immediatamente rispondere alle 4 domande che ha, o anche ai vari punti ovviamente, ma soprattutto le 4 domande direi che Kathleen molto precisamente ha elencato, quindi ti lascio la parola, David. Grazie Matteo, io cercherò di parlare in inglese. I will try to speak in English for our non-Italian audience present here today. First of all, I would like to start by thanking the organization of the Istituto Sangalli for organizing this event, Professor Maurizio Sangalli, Professor Matteo Binasco, and Professor Kathleen Comerford for being here today. Of course, while writing the book and afterward with the reviews, I had the possibility of discussing and dialoguing on the topics that I cover in the book. But since the publication of the book last year, I hadn't had many opportunities to talk about this book. So I am really glad to be here today in order to be able to share some thoughts and some ideas and interpretation on this work that I've done. In particular, I am thankful to Professor Comerford for her insight on this book, for her reading, and I was happy that some of the main topics and on the main understatement that I wanted to make with this book have been noted. So the reading of Professor Comerford started somehow with a contemporary note and ended at the same in the same way with a statement, with the reasoning on what's going on in education today. And I would also like to start my commentary, my answer by commenting a couple of points. These 2 things that Professor Comerford has pointed out on the contemporary resonance of my book. So I will share my screen with a little PowerPoint that I've made in order to let the audience follow better what I'm going to say. Can you all see the?
Yes. screen that I shared? All right. Yes, very well, David. Yes. As I said, I would like to start the conversation by mentioning of another anecdote. Professor Comerford started with the anecdote about that article by James Sweet and the debate that followed afterward. And so something similar happened to me just last month in connection with my book on Ferdinand Magellan, which might seem far from the topic of the book Educating the Catholic People, but it's closely related somehow, and also with what Professor Comerford says. So last month, at the beginning of October, a very bad review of Magellan was written in Portugal, because the book was also translated into Portuguese. And as some of you might know, if you read the book or just the index of my book, I have a subchapter dedicated to the women, to the role of women in the circumnavigation of the earth. And here's what the author of the review in Portuguese says. He says, only at the end of the book does the subchapter Women in the First Circumnavigation, which, however, does not contain any relation to the relief of readers who are more attached to tradition, who may fear that Ferdinand Magellan was the woman of the first circumnavigation. And he says, Ferdinand Magellan was, after all, his sister Elizabeth, dressed as a man and with a false beard. The author, which is me, simply warns that when thinking of the protagonists of this voyage, all male, we must not forget that their lives were populated by a variegated and complex feminine universe made up of wives, lovers, mothers, sisters, daughters, slaves, and prostitutes. And the author goes on saying, Salomoni does not mention mothers-in-law, although one can imagine that some were so insufferable that they had to be a factor when a man had to choose between a voyage in unknown seas and enduring the daily coexistence with such a creature. Besides reminding the more absent-minded or misogynists that women already existed in the 16th century, Salomoni narrates the demands of some widows and mothers of the crew members who died during the expeditions to be paid the pensions to which they were entitled, illustrating the centuries-old reluctance of the states to pay the pension that they promised to their citizens. And then the authors conclude, and this is the space promised to women at the beginning of the book, and whose main role seems to signal the author's alignment with the obsession for gender equality and similar provisions of the woke catechism that reigns today in the media and academia. So this was very unpleasant for me, of course, but it's interesting that the claim of this reviewer, paradoxically, his claim sarcasm. In his claim sarcasm, he is right. I mean, my goal was exactly to acknowledge the existence of women in the 16th century, because I think it is an historian's duty, to acknowledge every actor involved in an historical experience. And if on one side it is true that no women took part directly to the voyage of exploration, nonetheless, the lives of many women were affected by this voyage. And the author of the review is not even very honest, because in the chapter I also mentioned how the lives of native women where Europeans arrived were affected by the arrival of Europeans. So if writing about this means being obsessed, or I'm proud to call myself obsessed about this, about writing an inclusive history. And after all, I'm just following the Mark Bloch's statement in his historian craft, when he mentioned that the historian is following, like the orc, human flesh. So in human, humanity is composed by men and women, and to acknowledge the existence of women and their role in this historical experience was exactly my goal, and I hope I have accomplished it. So if Magellan is not the point of our discussion today, this is just to show how history is really contemporary in my understanding, and most of all how contemporary issues in culture
politics, society, in all the fields that affect our daily lives. This topic can affect an historian perspective on his work and on what to do. And at the beginning, when Kathleen was commenting, I realized that actually my claim when I mention an anthropological crisis, talking about this time the schools in the school system in the present and in the past, is actually a very bold statement. But the thing, in my opinion, of concerning schools and anthropology is an important link, because I have spoken of anthropological crisis because I think education is an anthropological fact. Indeed, there is no moment in human history where we don't find a form of informal or formal education. So education is anthropological. And when, sorry? Okay, I just heard some voices in the background. And so when there's a crisis in a society that affects various fields of civic lives, that affects also education. And this brings me to the contemporary aspect of my reflection on education. For example, if we look at Italian school system, we see in recent years that the budget for education has been knowing continuous cut through the years, and this has involved governments of all colors and types. So this is not political. I think the problem of the funding given to education in Italy reflects exactly what is a deeper problem concerning education, and this is what brought me to reasoning about the past, about what was the role of education in the past. We see that when there's a crisis, as Kathleen Comerford noticed, the budget devoted to education is always the first that no cuts. And the paradox is, the consequence is that Italy has become one of the countries in Europe with the least number of people with a degree from a university. The paradox in Italy is that we are facing a problem on the job market, that there are no people with appropriate degree to be hired for certain positions. So you see how, this is just in order to point out how much the contemporary world is linked to the past, and how a long-term perspective on the history of education would be useful. Indeed, in my understanding, especially in Italian historiography, sometimes I have the impression that historians of education are a bit locked in chronological sectors. So when we speak of education, I don't know, in the 20th century or during the fascism, or education in the 19th century or during the Risorgimento, or education during the Renaissance and the Reformation, these chronological boundaries don't speak with each other. On the contrary, I think that it would be very useful to develop, even globally, even with further horizon, an historiography on education with a broader perspective, with a broader breadth, and this would show us how much the past is really linked to the present, and how certain dynamics know a multi-secular development and link. So this was just to begin with my answer to Professor Comerford commentaries. And right now I will come more precisely on to answer her questions. So the first question about
the presence of parish priests and diocesan clergy in the world of education, in municipal school especially. This is very interesting, because I think this question points out, it really shed light on one of the most fascinating and beautiful aspects of the history of education, and this time probably more on the history of early modern education, which is, I started talking with broad problematics, with broad issues relating to history of education, but what we find in terms of educational systems, educational solutions, educational realities can vary a lot from a local reality to another, even a few kilometers of distance to each other. And every locality, every village, every city, every place always offers different situations in terms of how the school were managed, of what type of teachers were hired, how the municipality might be in relation with the elites of the community, or other realities that existed in a town. I wanted to show, in order to answer, a nice document. Oh, okay, sorry, that was not just that. A nice document concerning the schools of Guastalla. I'm presenting you some sources coming from the municipal deliberations of the City Council of Guastalla, in which the city council, the assembly, was hiring teachers for the municipal school, and often those teachers were diocesan priests. And the interesting thing is that I'm offering, you know, a long perspective, not just, you know, one single case or one specific moment, but we find example in 1578, in 1611, in 1635, where in the first case there's this Orazio Ruggeri to be hired as a school teacher, and he was a priest. Or again, in the second case in 1611, the parish priest Don Giacomo Bezzani was in terms to be hired. In 1634, another teacher of school, school teacher Giacomo Rizzi, who was also also owned a doctorate in law. And to continue, in 1654, there's another case where the mayor proposed the hiring of another parish priest as a school teacher, and again a similar case in 1700. I wanted to close this slide by offering another source, which I found also interesting. In 1646, it is the Duke who expressed a desire, this time not to hire a parish priest, but 3 members of 3 different religious orders in order to teach 3 different subjects, which are a Theatine, a Franciscan, and a Servite. So this was just an example in order to show, also within a very small context, such as the small town of Guastalla near to Mantua in the rural heart of northern Italy. Just this small example shows us the complexity of one single situation. But what is interesting is that if we went looking into every single case, which is impossible for one historian, this is the reason why I always stress the importance, you know, of broadening the work to other scholars. Well, if we go peek into each single case, we would find a different situation for each. But definitely, yes, parish priests continued to play a very important role, although it is somehow hard to assess what was the overall situation, what was the overall role of parish priests as school teacher in municipal school after the affirmation of religious orders. But of course, they continue to
to play a very important role. And I would add that their role, should deserve a better study. Although I pointed out the methodological difficulties. As for the second question, also the second question presents aspects that are incredibly interesting. The connection of women education, especially in the merchant class, that's also interesting. In order to try to give an answer, because I don't feel like I have an answer, but I have some elements that I can use to portray an answer to your question. Well, in this case, I would go outside of Italy. For example, my current research on the Italian, on both the Italian community of Lisbon and of geographical literacy in early modern Europe has provided me some elements. So let's start with a very famous character who is Gracia Mendes. Sorry, I'm having some problems with my PowerPoint. Of course, this lady was one of the most important female character in early modern Europe. She ended up managing the immense fortune of her husband, and she lived both in Portugal, Low Countries, Italy, and ended up in the Ottoman Empire. But when her husband died and she inherited his immense fortune, she had to manage the patrimony, giving us exactly the insight we're looking for. Women, maybe not all women, maybe probably a really small portion of them received an education that allowed them to be active player on the financial chessboard. For example, in the Italian community of Lisbon, we find some examples. These were the women of the Italian community. They were as I mentioned before, talking about Magellan, and we can close the circle with this slide. They were the wives, the daughters, and the sisters of Italian merchants. And when their male counterparts were absent for whatever reason, it could be their death or a simple voyage, they were given the responsibility of managing the family patrimony. So this is indirectly shows how they had to receive an education in mathematics and probably also scientific disciplines such as geography, because that was a very important part of the merchant education. I was happy to notice how Kathleen spotted the part concerning the educandato in my book, because, for example, it was interesting to see how even in such a context, such as this monastery where orphan girls were educated, geography was taught. It was an important part, or at least a part, of their education. Even more so, geography had to be a part of the education of the women. So this is a topic that I intend to investigate further. It's something that deserves further deepening. But my guess is exactly that if we go look into certain social classes, such as the merchant one, yes, we would find interesting data relating to lay women education. Another example is offered by this article of Genevieve Carlton when she speaks of Venetian women. She makes the example of Cassandra Fedele, who had this very important geographical education that allowed her to have, it says, a correspondence with, for example, Queen Isabel of Castile, and being in friendly terms
with Peter Martin. Of course, we're not talking about broader segments of the society. These are isolated cases, so it is not enough to make a general statement. But nonetheless, these are interesting insights of what can be found when searching, when doing research on this topic. To get to the third and fourth questions asked by Kathleen, well, it's interesting. It would be interesting to find examples of male counterparts of what was happening, as she mentioned in the Educandato. Your question, Kathleen, says that it's concerned with, again, with gender, with the observation that parting with the girls from the Educandato would have been quite hard on the nuns who taught them because of their cloistered existence. So can we find example on the male counterparts? Well, the answer is I don't have any examples of such dynamics. The insight on the emotional aspect was more an educated guess, I might say. But as I was mentioning, you know, to write history is also, I appreciated very much you mentioning John O'Malley when he was talking about compassion. So it's important to not lose sight on the humanity of the people we're doing research. They're not, you know, just objects. They were people. So sometimes I give myself the license of trying to guess, and of course I always state that it's a guess, how a person might have felt in a context. But the fact that I just try to guess doesn't make this question less interesting. Can we find example in the educational context of colleges run by religious orders of emotions of feelings of attachment, of affection between the teachers and the pupils? Well, I think yes, although I've never crossed clear examples of this. Here I'm showing a portrait of Vittorino da Feltre. It was easier to find such expression of affection, for example, in the writings of the pupils of Vittorino da Feltre, although we are in another time context, another time frame. But my opinion, my guess, my question is maybe it's possible that some, you know, display of affection concerning male teachers and male pupils might also, the difficulty of finding them might also be the result of, you know, of a male perspective that maybe could see, you know, such a type of sentimental expression as more feminine. I don't know. This is a question. This is an open question, but probably some people in the audience will be able to answer this question. Maybe some of them have crossed sources concerning this problem. And to come to the fourth question, if I see examples of civil education into the school run by the clergy, well, I will answer in a similar way. I was able to spot these types of how can I say, expressions more in the lay school of the humanist period, when the teachers were hired by the municipal council and they were direct expression of a sort of municipal pride. And I've seen this less in the schools run by religious orders. Although we have some how can I say, some late demonstration of municipal pride. For example,
Ireneo Afo, who was a Franciscan, wrote this history of the city and duchy of Guastalla, while Girolamo Tiraboschi, a Jesuit, wrote extensively, you know, on the past glories of the duchy of Modena. So somehow we find this attitude also in members of religious orders, although I haven't found many examples in the schools, while we have examples in a more general cultural production. But yes, I see that this type of civic education more attached to previous 15th and early 16th century municipal schools. So these were my answers, and I am eager to also answer to questions of the audience if there are any. Thanks. Thank you, David. Grazie mille, David. Ovviamente molto, molto conciso e molto preciso. Quindi come sì, perfettamente nei tempi, sia te che Kathleen. Quindi open the floor to questions. Immagino che ce ne saranno parecchie, quindi invito tutte e tutti a porre domande, commenti, riflessioni, ovviamente su un tema così complesso e come giustamente ha detto Kathleen all'inizio, anche molto attuale, perché sappiamo benissimo quali sono i problemi dell'educazione a livello universitario, ma in generale, che è una cosa non solamente italiana, ma giustamente globale. Quindi aspetto domande. Anch'io ne ho, ma però mi tengo per ultimo, non voglio abusare del mio ruolo. Posso una domanda? Sì, professor Mazzoni, buongiorno. Buonasera, buongiorno, non so. Sì, buongiorno. Ok. No, volevo sapere qualcosa in più, se aveva indagato un po' la questione se nelle scuole della dottrina cristiana, cioè io mi sto studiando degli oratori di primo Seicento a Padova, degli oratori dove venivano promossi valori di carattere mistico, ascetico, eccetera. Poi i membri dell'oratorio andavano a insegnare nelle scuole della dottrina cristiana, e da quello che si capisce sembrerebbe che poi questi valori spirituali di carattere ascetico-mistico venivano anche promossi nelle scuole, tra gli allievi delle scuole. Quindi volevo sapere se per caso l'autore aveva riscontrato appunto la trasmissione di valori di carattere mistico, ascetico, quindi non propriamente in linea con le aspettative della Chiesa, diciamo, anche se poi bisognerebbe indagare anche su cosa la Chiesa voleva esattamente, però diciamo che questi valori di carattere spirituale, ecco, volevo sapere se c'era qualcosa su questo. Per esempio i somaschi ancora negli anni 40, negli anni 30-40, sono attivi nelle scuole della dottrina cristiana, anzi sono loro tra i promotori di questa dell'associazione di Castellino da Castello, che si forma proprio nei loro ambienti. Quindi volevo sapere, ecco, e loro promuovevano questi valori spirituali sicuramente, di povertà estrema, di annullamento di sé, eccetera, anche di valori di carattere mistico. Quindi volevo sapere se per caso aveva trovato qualcosa in questa direzione. Ecco, grazie. No, grazie a lei, professore. Io tra l'altro ho, come dire, letto molto i suoi articoli e le sue opere anche nella scrittura del mio libro, insomma, sugli ordini religiosi, quindi sono contento di conoscerla almeno attraverso lo schermo. Grazie. No, grazie a lei. E la domanda è molto interessante. Allora, è un aspetto che sinceramente non ho approfondito, però ci sono alcuni elementi che potrebbero essere interessanti e che mi piacerebbe condividere. Allora, per quanto riguarda la trasmissione di contenuti di tipo mistico-ascetico, paradossalmente, o forse no, non lo so, però ho riscontrato alcuni indizi in quella direzione nei maestri laici,
ad esempio a Modena, e nelle biblioteche sequestrate dal Sant'Uffizio, ad esempio ad alcuni maestri modenesi, si ritrovano alcune opere che sono elencate nell'indice dei beni proibiti. In questo l'aspetto... Quali? Allora, adesso... no, vabbè, scusi, non la voglio. Dovrei cercare un secondo perché è un articolo scritto qualche anno fa, ma il tema che mi interessa e che menziono nel libro sugli ordini religiosi, ma io le posso mandare tutta la documentazione che ho trovato senza problemi, riguarda la domanda se i maestri di scuola laici, no? Quindi quelli di cui ho parlato anche oggi, della tradizione umanistica, ecco, per semplificare, vedendo venir meno il proprio ruolo civico, cercano di, mi esprimo male, di reinventare un ruolo di utilità pubblica, sociale, civile, usiamo il termine che vogliamo, centrando la loro attività pedagogica su aspetti religiosi più che civici. Perché venendo meno l'importanza, il peso specifico della città e dei suoi organi di governo come realtà politica autonoma, se non diciamo indipendente, all'interno della formazione dello Stato regionale tra la fine del 400, ma poi ancora di più nel XVI secolo, allora c'è questa, come dire, questo reinventarsi un ruolo. E questo io trovo che sia interessante ancora di più, sempre parlando, no, di prospettive di lunga durata, se guardiamo al ruolo, non so come dire, civico-sociale del maestro di scuola attraverso i secoli. Faccio un esempio per semplificare, no? Penso che sia un'esperienza comune, ad esempio anche oggi, nella mia memoria personale, no? Andare a scuola e parlare di politica con il proprio docente e dibattere sui temi, no, di attualità. Ecco, se portiamo all'indietro questa funzione, questo ruolo, questa interazione, come può essere evoluta attraverso i secoli? Ecco, allora io in questa prospettiva, che adesso io ho spiegato molto male, perdonerete anche passare dalla lingua all'altra, insomma è un periodo intenso, però ecco, guardare questa evoluzione del ruolo del maestro attraverso questa prospettiva. E io credo, almeno è uno dei, come dire, delle ipotesi che io avanzo nel libro, è proprio quella che in parte, in mezzo ad altre, insieme ad altre ragioni, ad altre dinamiche storiche, una delle ragioni dell'affermazione degli ordini religiosi come insegnanti fosse stata proprio questa di arginare questo, chiamiamolo, pericolo che poteva essere percepito all'interno dell'ambito educativo da parte delle autorità politiche, anche se in realtà, diciamo così, la storia dei maestri di scuola eretici, per capirci, non è stata davvero scritta. Anche se poi si va a guardare nella documentazione inquisitoriale che è rimasta, sono molti i maestri di scuola che sono andati incontro a dei processi e anche all'interno dei manuali inquisitoriali il maestro di scuola insieme al medico è uno dei personaggi visti con maggior preoccupazione. E questo, insomma, in controluce testimonia di un ruolo importante all'interno del quale però appunto la trasmissione di concetti religiosi, di idee religiose, svolgeva un ruolo. Ecco. Bene, grazie mille. Grazie a lei. Altre domande? Matteo, questo, scusa. No, mi rendo conto. No. Professor Codignola, prego.
Ha il microfono spento, professore. Yes, I'll try to speak in English for the foreign audience, but the book, I haven't read the book, but I've listened to Kathleen's commentaries. It's a book about 3 centuries. So it starts with the 16th century, goes on after the Napoleonic era. So it's a very lengthy period of time. So there was what we call change over time, I bet. I mean, something that was in place at the beginning of the 17th century was not there 2 centuries later. My question is very general. Up to what point schools were meant to be seminaries? That is to say, a child would go in and the perfection would be to become a priest. And then there were side products like people who were becoming good without becoming a priest. But was the main end of sending a child to school to make him a priest in the end? Or was it the main end of the teachers to make him a priest in the end? So this, everybody knew that it would happen just a few times in percentage. But was that a change over time in this objective in creating a school? Did I make myself clear? Perfectly. Okay. Well, I will also try to answer in English. This is a very interesting question. I mean, books could be written about this in order to answer. My own understanding is that if I had to give a yes or no answer, I would answer no. Although the fact of educating a kid in order to become a priest or a religious could be one of the objectives of an educator, a teacher within a school or a college run by Jesuits, Piarists, Barnabites, or other orders. Just like I'm thinking this time of the female counterparts, for example, Ludovica Torelli or Rosa Venerini or Lucia Filippini. Their aim, for example, for Ludovica Torelli, her aim was not to educate nuns, cloister nuns, although that was a possibility who was not discouraged if it was the case. But her aim for what, in my understanding, because this, as you said, this is a very general, although very interesting question, but we could remain here to talk about it for hours. Ludovica Torelli's aim was, how can I put it, was to educate, I think, a young girl in order to provide her with moral values, whether she became a nun or whether she became a wife and a mother. So I would say that making clergymen was not the final aim, although it was not discouraged. But I would see more the aim of these schools in the perspective of an allegiance with the public authorities, in order to shape a better social control over this society in rapid changing. So, of course, this is my understanding. This is not the truth, but if I had to pick for an option, I would say that creating clergymen was not the final goal, the ultimate official goal. Let's put it this way. Then we all know. I don't know. I'm thinking of Matteo Ricci. He's sent to Rome to become a lawyer, and then he just enters the novitiate, and there's nothing his father could do. So it's just a famous example. But I think maybe this alliance with public authorities is what remains of the previous municipal school system. It's the heritage, the red line within what is changing. If I made myself clear. Thank you. Thanks. Thank you for the question.
un'altra domanda? Maurizio, visto che hai alzato la mano, quindi... Sì, allora, non ho voluto intervenire per primo perché gli organizzatori semmai devono intervenire per ultimo e lasciare lo spazio al pubblico. Però partirei da questa domanda del professor Cudignola per dire qualcosa anch'io al riguardo e poi risaliremo indietro. Allora, bisogna fare secondo me una distinzione tra le scuole pubbliche municipali e i collegi di ordine religioso. È ovvio che le scuole pubbliche hanno un curriculum studiorum che arriva, se va bene, a retorica. Quindi, pur se un sacerdote, come spesso succede, quasi sempre succede un insegnante, difficilmente l'esito voluto, auspicato dall'insegnante Bene, Gioia, tu? C'è qualcuno forse sì, che ha... chiedo a qualcuno che chiedo di silenziare le grazie. Ecco, difficilmente appunto l'esito è quello poi di indurre lo scolaro ad abbracciare la carriera ecclesiastica, anche perché qui ci sono anche le strategie familiari che fanno agio, ovviamente. Differente il discorso invece per i collegi degli ordini religiosi. Lo sappiamo tutti che una delle caratteristiche, uno degli obiettivi che vengono insegnati ai novizi degli ordini religiosi è quello del discernimento. E ovviamente poi quando loro stessi, da novizi e poi tanto più una volta presi i voti, diventano a tutti gli effetti religiosi insegnanti, attuano anche questo discernimento all'interno delle classi dove insegnano. E in questo caso stanno più attenti a, tra virgolette, creare dei percorsi privilegiati per discepoli, studenti che ritengono particolarmente dotati e che ritengono possano illustrare l'ordine e quindi istradarli appunto nel percorso del postulandato e poi del noviziato. Questo per quanto riguarda appunto la domanda che faceva, un tributo ulteriore alla domanda che faceva il professor Codignola. Interessante anche la domanda di Querciolo Mazzonis. E qui, appunto anche nella risposta che è stata data dal nostro David Salomoni, sottolineerei anche il fatto che se un religioso insegnante o un sacerdote insegnante si impegna, oltre che nella scuola, come spesso succedeva, per esempio a scrivere la scuola del santo patrono locale e quindi interessandosi ovviamente di argomenti storico-religiosi, agiografici, magari appunto mettendo a frutto le nuove tecniche dell'attenzione al documento, pensavo ai Maurini o ai bollandisti in Francia o nei Paesi Bassi, non vuol dire che abdica i valori civici e si impegna esclusivamente nel campo religioso, perché sappiamo quanto il santo patrono locale o il martire locale sia indistricabilmente legato alla storia e all'identità cittadina. E sappiamo anche bene appunto che, quantomeno per tutta l'età moderna, non è possibile fare una distinzione tra pubblico o tra profano e religioso o tra civico e religioso, sono inestabilmente legati. Un'ultima cosa, visto che oggi va molto di moda la storia delle emozioni, il riferimento che è stato fatto al legame affettivo tra discepolo e docente o viceversa. È stato fatto il nome di Vittorino da Feltre, se ne potrebbero citare molti altri, Gasparino Barziti e così via. Questo legame, direi tra virgolette, amoroso, affettivo, tra il docente e il discente, con l'umanesimo e con le scuole di età umanistica,
partecipato che entra sempre di più potentemente all'interno del gioco educativo e del campo scolastico. E continua poi anche all'interno delle scuole degli ordini religiosi insegnanti, e continua anche al di là del percorso prettamente scolastico. Proprio stamattina col dottor De Camillis, che ha iniziato il suo percorso dottorale all'Università per Stranieri di Siena, discutevamo dei carteggi e degli epistolari che continuano ad essere intrattenuti tra il discepolo che poi prende le sue strade nella vita, va a studiare all'università, poi diventa a sua volta uno studioso, e il maestro con cui ha studiato retorica o filosofia all'interno del collegio. E in questi epistolari il rapporto affettivo permane molto forte. C'è un forte legame, una forte identificazione per tutta la vita tra coloro che hanno frequentato le scuole dei Gesuiti, degli Scolopi, dei Barnabiti, dei Somaschi e i padri con i quali si sono formati. Addirittura riproducendo all'interno delle loro opzioni poi da adulti quelle contrapposizioni che hanno, diciamo, da un certo punto di vista succhiato con il latte dell'educazione ricevuta in questi collegi, le contrapposizioni tra i differenti ordini religiosi insegnanti, che sono state molto forti. Basti pensare ai Gesuiti contro gli Scolopi, oppure appunto ai Barnabiti o ai Somaschi contro i Gesuiti. Quindi è un argomento, secondo me, che sarebbe da indagare, proprio anche in direzione della storia delle emozioni, che vedo sta avendo molto successo e su cui molti studiosi si stanno concentrando. Perché forse è un campo, quello scolastico, del rapporto tra docente e discente, che da quel punto di vista non è stato sufficientemente indagato. E mi fermo qui perché non ho tempo a dare. Grazie. Grazie Maurizio, ovviamente abbiamo tempo ancora per altre domande, commenti, interventi. Allora, io, visto che nessuno ha ancora alzato la mano, ne approfitto per chiedere a David una cosa. Diciamo che questo forse, diciamo, è una base di partenza per, immagino, ulteriori spunti di ricerca, siccome è un lavoro molto ambizioso. Io conosco molto poco questo campo, l'ho praticato dal mio punto di vista lavorando sull'irlandese a Roma e sui collegi. Il tuo libro ovviamente si focalizza molto sul caso italiano. Ovviamente è un'ipotesi di ricerca futura, siccome quando parliamo di questi collegi, e il caso di Roma ovviamente è quello più studiato, perché ovviamente è dove c'erano tutte queste comunità straniere, è ipotizzabile, diciamo, integrare queste strutture che secondo me sono sempre viste fuori dal contesto del sistema scolastico. Secondo me sarebbe un punto da indagare, perché molti ci chiediamo, sì, questi collegi nascono, c'è la storia istituzionale che è molto ben fatta, ma secondo me sarebbe anche opportuno integrarle con quelle che sono le realtà italiane. Diciamo, questo sistema, qual è il sistema educativo, soprattutto tutte le domande che sono emerse oggi, cioè il rapporto fra studente, maestro. Per esempio una domanda che so che si era posto Giovanni Pizzorusso era: che tipo di lingua parlavano di questi collegi? Per quel che riguarda il collegio irlandese, ovviamente sì, la materia era una materia in latino, però una volta finite le lezioni, queste persone che lingue parlavano? Perché loro stavano a Roma 10, 20, 30 anni. Quindi questo sarebbe anche un altro aspetto linguistico e culturale da investigare. È una domanda ovviamente, come si suol dire, work in progress, però è un dubbio che mi pongo per i tuoi futuri lavori, che immagino avrai già in mente come svilupparli. No, ti ringrazio Matteo, anche questa riflessione è molto interessante e soprattutto per me è molto utile, perché il problema che tu poni è di estremo interesse ed è un aspetto che chiaramente io non affronto nel libro, di cui non sono esperto a mia volta, ma di cui riconosco l'importanza. E i collegi per gli stranieri, come le popolazioni studentesche non italiane, si inseriscono all'interno del sistema, diciamo, educativo complessivo nell'Italia della prima età moderna, e la questione anche connessa con questo della circolazione degli studenti, ma anche la circolazione dei saperi. E questo in parte
e in termini metodologici, se vogliamo, rientra in quella che è la mia ricerca attuale. Ossia, io adesso mi sto occupando, sto cercando di approfondire la questione dell'alfabetizzazione geografica, che è un po' il risultato, no, della mia presenza a Lisbona. Ossia, come la geografia veniva insegnata nei mondi educativi cattolici, poi in prospettiva anche in quelli protestanti in Europa, ossia si trattava soltanto di un allargamento delle conoscenze positive, no? Delle parti del mondo man mano che venivano scoperte, o il ripensamento dell'autorità tolemaica, dell'aristotelismo e i suoi riflessi sul modo di pensare il mondo come risultato delle scoperte, aveva un effetto più profondo, ossia quello di diffondere in sempre più larghi segmenti della società europea un nuovo modo di guardare al mondo. E quindi, come, per dirle in parole povere, ciò ha contribuito a una rivoluzione scientifica, diciamo, dal basso, no? Come la diffusione di un approccio empirico, diciamo, attraverso la catena di trasmissione, se così vogliamo, delle scuole preuniversitarie, ha permesso la diffusione di un nuovo modo di pensare appunto il mondo, ma quindi anche la natura, la realtà e quindi la scienza. Ecco, in questo il ruolo della circolazione dei saperi e quindi della circolazione delle persone è importantissimo. Ora faccio un caso ovvio, banale, Cristoforo Clavio. Cristoforo Clavio è tedesco, va in Portogallo, poi va a Messina, poi a Roma. Sappiamo il suo ruolo nella definizione della ratio studiorum, la parte della matematica che lui elabora vi entra non del tutto, però poi dopo nel Settecento noi troviamo ancora tutti i libri che sono quelli che esattamente lui indica nelle sue note preparatorie, la parte matematica della ratio studiorum, noi troviamo quei libri ovunque. E quindi da un lato ci sono le specificità culturali di ogni territorio, di ogni città, come ho detto. Dall'altro c'è lo sforzo di standardizzazione di un sistema educativo, che io adesso menziono i gesuiti, ma trova attori importanti anche negli altri ordini religiosi. E quindi tutto questo solo per dire che la tua proposta metodologica è interessantissima. In parte, forse non con il focus esatto che tu suggerisci, ma con uno simile, me ne sto occupando adesso e quindi sì, io penso che anche comprendere queste dinamiche aiuterebbe a definire problemi come quello che ho appena menzionato, che si intersecano con storia della scienza, ma con dei risvolti, e chiudo la risposta, anche con dei risvolti interessanti per capire cosa sta succedendo nella scuola oggi. Mi spiego. Se noi guardiamo, non so, il dibattito corrente sulla disciplina geografica, si trova abbastanza sovente che non si insegna la geografia. Ora, io non scendo nel merito, nell'aspetto morale, però se noi guardiamo alla geografia come una disciplina scolastica, noi vediamo che non è esistita da sempre. La geografia come disciplina scolastica, come più o meno la conosciamo oggi, inizia nel 600, perché nel corso del 500, da quella che erano il cursus delle arti liberali, il quadrivio in particolare, l'astronomia, la musica, la geometria e l'aritmetica, noi troviamo la geografia sparsa, diciamo, in queste 4 discipline. E pian piano si fa una disciplina a sé stante. E oggi l'impressione che ho non è quella che si insegna meno geografia, forse sì, non lo so, però c'è anche allo stesso tempo, come dire, la divisione Te della lo geografia. dico a livello degli studenti che vedo, vediamo Maurizio lo può confermare, vediamo degli studenti che di geografia proprio non sanno nulla. Purtroppo è vero, ma penso che quello abbia a che vedere con un problema più culturale che non epistemologico. O di programmi ministeriali. Esatto, perché c'è molta gente, anche, insomma, molti studenti anche con le date storiche, insomma, per dire. Esatto. No, però insomma è per dire come l'evoluzione di una disciplina come riflesso di un modo di produrre il sapere, no, lega, questa è l'epoca delle scoperte o dell'età moderna o della riforma e della controriforma, come ci piace di più intenderla, sì. al presente. Certo. Sicuramente sì, ovviamente è un campo molto interessante perché penso che anche...
in questo gli ordini religiosi, insomma, sono importantissimi. Certo. Penso che anche il caso, per esempio, nel caso dei collegi irlandesi che sono sparsi per tutta Europa, quello di Lisbona era anche un punto non solamente di formazione scolastica, ma anche di contatti diplomatici. Quindi... Sì, esatto. Bene, Maurizio, cosa dici? Abbiamo spazio anche per altre domande, penso. Sei senza microfono. Sì, se c'è qualcuno che vuole intervenire. C'è molta carne al fuoco, insomma, già. Beh, direi di sì, meno male, insomma. Non per scoraggiare le domande, ma per dire che insomma, qualcosa Sì, certo. Abbiamo ancora altre domande, questioni, insomma, direi che sia Kathleen che David hanno ovviamente tirato fuori tantissimi argomenti per un libro così pieno di aspetti, ovviamente, e credo che anche in quello che è l'ottica dell'istituto mi preme sottolineare che ovviamente si tratta anche di differenti metodologie e di differenti, ovviamente, ambiti di ricerca, quindi storia dell'educazione, storia, come diceva Maurizio, delle emozioni che va tanto di moda al giorno d'oggi. E forse una domanda ne approfitto ancora io, diciamo, ne approfitto del mio ruolo. Tu hai parlato forse che il futuro, visto che stiamo seguendo questo trend di storia globale, fare una storia globale dell'educazione. Però come tutte le cose globali, non credi che si rischia di rimanere prigionieri di questi schemi così anche molto alla moda? Perché fare una storia globale dell'educazione, guarda solo il caso della penisola italiana, il tuo libro, quanto è difficile proporre una sintesi e soprattutto pensare a fare un lavoro collettivo, cioè geograficamente, quale aree potremmo proporre? Il mondo occidentale, non so, il mondo protestante, il mondo cattolico? Cioè... No, capisco. No, allora, secondo me, chiaramente, bisogna capire cosa intendiamo con globale. Certo. Perché non credo che sia possibile, nemmeno utile e nemmeno giusto, diventerebbe un'enciclopedia della storia dell'educazione. E si può scegliere una prospettiva e forse per un libro che si potrebbe tradurre in un libro con un approccio comparativo o anche solo vedere quali possono essere state le reciproche influenze, se mai ve ne sono state, tra mondi culturali e quindi anche mondi educativi distanti. E anche se credo che lavori in tal senso vengano già fatti. Ecco. Come hai detto tu e come ha detto anche Kathleen, il libro è ambizioso, non so nemmeno se in senso del tutto positivo, perché effettivamente no, produrre una visione generale penso che sia utile. Ecco, con dell'onestà intellettuale, esplicitando all'inizio che una visione insieme chiaramente impone di perdere qualcosa, impone delle scelte, non si può metterci tutto. Il mio scopo con fare questo volo d'uccello, no, sulla situazione italiana su 3 secoli era, come ho detto all'inizio, cercare, se ve ne sono, di far emergere delle dinamiche, anche degli aspetti interpretativi di lungo periodo che possano essere utili per animare un dibattito, ecco, su una storia educativa italiana, ma con degli spunti anche europei, perché ci sono, insomma, animare il dibattito offrendo prospettive un po' più di lungo periodo, perché io penso davvero che forse nel panorama italiano della storia dell'educazione c'è un po' di settorialità. In termini di principio credo che siamo tutti d'accordo nel dire che va bene, che è giusto guardare un po' oltre, però dopo è come se, non lo so, la storia durante il fascismo, la storia dell'educazione nel fascismo è qualcosa di avulso e che non può comunicare con certo. altre epoche, insomma. Certo. Che forse poi è un problema, forse ognuno poi rimane sempre nel suo steccato, ovviamente con le sue metodologie. Diciamo, tutti cerchiamo di essere globali, ma bisogna confrontarsi anche con dei problemi pratici. Kathleen, una domanda. Actually, I just wanted to sort of pick up on what you're both saying here. I don't think it's merely a question of defining what global
means in this context, as David has pointed out. And this gets us back, I think, to the contemporary context. As difficult as it may be to discuss in any comparative sense a real global history of education, there are things that I do think it's really important to consider, because I don't know enough about the social context of the politics in Italy, because I only go there for very short periods of time. But the social context around education in the United States is very focused on not just what people assume is good education for public service, but where that education focuses on. And starting in the 1990s, colleges and universities moved away from teaching what's called Western civilization, which is, Europe and North America, to global civilization. And now there is a movement against that, because some groups of people, including some who were just elected a couple of days ago, are insistent that the excuse me, that the focus of history education, the focus of literature education in the United States must be built on this myth of what they assume medieval education in Europe meant. And of course, those of us who teach the history of Europe or the history of education are well aware of the tremendous fallacies in this argument, meaning that I think it's aspirational to talk about having some comparative global history. That does not mean I have any idea how to do it, of course, because it is such a dramatically large subject. But on the other hand, to value that in both present day education and in Renaissance education and early modern education, which was not somehow sort of purely European, I think is part of the responsibility of educational historians. And it's why I find David's background in global studies to be so important here. Because, you, David, have this obviously this context of knowledge about Italian history and how much of the Renaissance is focused on that, but you are at the same time aware that Vittorino da Feltre is teaching stuff which is not just Italian history. And so to sort of personalize this a little bit, at this recent 16th century studies conference, I chaired a panel session about teaching controversial subjects. And one of the people on this panel was a specialist in medieval European history, and talked about how some right-wing terrorist groups have co-opted this notion of a purely white Middle Ages, and a Middle Ages in which Europe does not depend on the rest of the world. All of which is a really long-winded way for me of saying, let's globalize where we can, and in some cases where we must. Difficult though it certainly is. Thank you, Kathleen. Such a very interesting, answer and comments. Altre domande? Direi che... C'è una domanda nella chat. Sì, vediamo, non la vedo. Vediamo un attimo. Allora, sì, buonasera. In questo contesto globale l'insegnamento della matematica come si colloca anche da un punto di vista storico-geografico? David, una domanda? No, sì. Allora, come si colloca? Nel senso, se ci sono delle specificità relative all'insegnamento della matematica nei vari contesti storici e geografici, o come la matematica è insegnata, o qual è il ruolo della matematica nel contesto globale? Non lo so. Cerco di dare una spiegazione a entrambe le domande. Sì. Se Anna non vuole, preferisce specificare...
No, è che io diciamo, insegno in quest'ambito, quindi sono un po' profana in tutti gli altri ambiti. Quindi no, mi chiedevo se attraverso la matematica, secondo la vostra opinione, si poteva comunque pensare a globalizzare un pochino diciamo, l'aspetto educativo, cioè attraverso questo insegnamento se si potevano comunque, se si poteva trovare un punto di unione delle varie culture, in quanto interculturale, diciamo, perché spesso ci accorgiamo con gli studenti stranieri che c'è veramente difficoltà nel entrare nel mondo di ciascuno, invece attraverso la matematica si trova un po' diciamo, un filo conduttore unico, e quindi se c'è della bibliografia in merito, se ci sono magari degli studi che riguardano l'aspetto della matematica e l'intercultura, ecco, diciamo qualcosa di questo tipo che possa essere utilizzata la matematica come aspetto interculturale, come aspetto di legame fra le culture, comunque di avvicinamento tra tutti i contesti. Ecco, grazie. Grazie a te. Ok, io penso che questa è una domanda molto complessa, ma proverò a dare qualche risposta e probabilmente altri presenti qui stasera possono anche integrare la mia risposta. Allora, nei mondi educativi della prima età moderna, a partire dal Cinquecento, la matematica riveste un ruolo molto importante. Abbiamo tanti esempi anche all'interno delle scuole dei Gesuiti. Io penso ad esempio al collegio di Santo Antão a Lisbona, l'aula de Sfera, cioè il corso di matematica, anche dagli storici è uno degli aspetti più studiati in assoluto, a riprova di quanto l'insegnamento della matematica in quel contesto rivestisse un ruolo molto importante. E questo ruolo, l'importanza della matematica in quest'epoca, nel Cinquecento, mi viene da dire in particolar modo, nel Seicento, è connesso con le questioni di navigazione e le questioni scientifiche. Erano dei problemi per cui la matematica, ecco, dava delle risposte. Dopo, parlare di matematica credo che significhi parlare di un ambito vastissimo, perché è vero, ad esempio, nella penisola iberica, nel corso del XVI secolo, vengono fondate scuole per l'insegnamento della matematica, accademie, c'è un grande fermento educativo in quel senso. Lo stesso ruolo di Clavio è molto importante nello sviluppare i piani di matematica della Ratio Studiorum, che poi vengono ripresi anche da altri ordini religiosi, e più in generale come la matematica nelle sue applicazioni pratiche diventa sempre più importante anche nel XVII secolo, e questo noi lo vediamo, ma il professor Sangalli lo saprà spiegare molto meglio di me nell'ordine degli scolopi, ma lo vediamo anche nei Barnabiti. Ad esempio le questioni sull'idraulica diventano essenziali. Famiano Michelini, che è stato un allievo di Galileo, quindi è stato un importante matematico, credo che a un certo punto ottenga la cattedra di matematica all'Università di Pisa, però i più importanti trattati che ha scritto Michelini sono di idraulica. Perciò la matematica diventa molto importante in vari ambiti, con varie applicazioni pratiche, appunto dall'idraulica alla navigazione, e la matematica nel Cinquecento poi riveste anche dei ruoli diversi nel mondo cattolico e nel mondo protestante. Clavio, nei suoi suggerimenti per l'elaborazione del programma di matematica della Ratio Studiorum, insiste, e lo dice esplicitamente, sul fatto che l'utilità della matematica risiede nella comprensione dei fenomeni naturali, mentre invece un altro studioso, che si chiama Michael Sauter, parlando ad esempio degli elementi di Euclide, della geometria, sostiene che nel mondo protestante la matematica assume un valore di tipo più etico-morale, in quanto permette di distinguere il falso dal vero. E in generale, sempre Sauter, io personalmente condivido questa interpretazione, però è sempre un'interpretazione, quindi è discutibile senz'altro. Per esempio la riscoperta degli elementi di Euclide contribuisce in un certo senso sul lungo
un lungo periodo di più secoli, contribuisce alla secolarizzazione, semplifico un po', della cultura, poiché attraverso la riscoperta della tridimensionalità della sfera, le persone, l'essere umano riuscirebbe ad assumere una prospettiva sul mondo che fino a quel momento era appartenuta al divino e non all'umano. E questo lui lo giustificherebbe spiegando il fatto che i primi globi terrestri risalgono alla seconda metà del XV secolo, non prima. Prima la Terra veniva sempre rappresentata in piano, non perché ci tengo a dirlo, non perché non si pensasse che non fosse sferica, ma proprio per un problema di relazione con lo spazio, no? Con la riscoperta degli elementi di Euclide si affermerebbe una maggiore distinzione tra lo spazio sacro e lo spazio profano. Insomma, sto fornendo degli esempi un po' come dire, eterogenei, solo per dire l'importanza del ruolo educativo della matematica. Se la domanda è la matematica aiuta i missionari europei a comunicare con le culture che incontrano nelle terre di missione, negli altri continenti, beh, io penso ai gesuiti in Cina. I gesuiti in Cina fanno uso della matematica. Non conosco altrettanto la situazione nelle Americhe, ma su questo esistono degli studi che adesso io non ho sotto mano, ma si possono facilmente ritrovare e condividere. Bene, grazie David. Maurizio, penso che volevi intervenire. Aggiungo solo a tutte le cose giuste che ha detto il dottor Salomoni. Mi pare di capire che la signora Anna è una professoressa, penso di scuola, se non capisco male. Sì, quindi, sì, ecco, è più nell'ambito, diciamo, dell'educazione in merito, in particolare educazione agli adulti, no, ecco, che noi abbiamo queste necessità. Io insegnando scienze non sono, posso fare dei legami, chissà, culturali, quindi mi stavo chiedendo se potevo trarre, sicuramente, ecco, traggo molte informazioni dal vostro seminario da poter anche magari, chissà, spendere in un contesto di classe con gli adulti. Io gli dico anche che, come penso che lei segua anche l'attività dell'istituto, se vuole scriva alla nostra segreteria e noi la mettiamo in contatto con il professor Luigi Pepe, dell'Università di Ferrara, che è uno dei massimi esperti proprio dell'insegnamento delle matematiche tra medioevo ed età moderna. E secondo me le può essere anche molto utile per entrare in contatto con lui e approfondire dal punto di vista bibliografico testi che senz'altro lui le saprà indicare. Quindi se ci scrive una mail, noi la mettiamo in contatto con lui. Mi può ripetere il nome per piacere? Luigi Pepe. Università di Ferrara. Grazie mille. Benissimo, grazie a lei. Grazie davvero, interessantissimo il vostro intervento, grazie. Allora, se non ci sono altre domande, Maurizio, direi che possiamo ovviamente ringraziare. Thank you very much, Kathleen. You know, it has been a great talk. You know, it has been really raised so many issues and so many points. Grazie mille. Ovviamente ringrazio anche David per aver risposto molto precisamente a tutte le domande, e soprattutto spero che abbia avuto l'opportunità di avere degli spunti di riflessione per i suoi futuri lavori di ricerca, che immagino sono molteplici, sia a Firenze che a Lisbona. E direi che ovviamente ringrazio tutte e tutti per aver partecipanti, insomma, data l'ora ed essendo di venerdì, quindi un orario un po' particolare. E ringraziando tutti, ovviamente invito ovviamente a seguire le iniziative dell'istituto, sia ovviamente attraverso il sito, sia attraverso i canali network, ovvero Twitter, Facebook. Vi ricordo che questo ciclo di presentazioni proseguirà poi a fine novembre, ci sarà la dottoressa Arioli e poi la dottoressa Laura Fenelli, che ovviamente parleranno invece più specificatamente di fenomeni attinenti all'età contemporanea e all'età medievale. Quindi ringraziando ancora una volta, thank you everybody, vi auguro buona serata e grazie, ci vediamo alla prossima. Grazie mille David, thank you very much Kathleen. Grazie a tutti voi.
Grazie, ciao. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.